sé ó Iasca Corpig. Saul Green Yarman, yin sé no win sé an PhD amach in Urbana Champagne. Agus an is mar is all doing is leachtor is Olive le Tango Liapte in Ulster William Patterson in New Jersey. Agus for sé an Tardu Kema le Derry. So tá búla bus tiltige as sin Ní hain room go bhfuil an teanga tradiisiúnta, an teanga dúchas a cúlú agus a mat na Gaeltachtaí tradiisiúnta. Agus an heist a churtar san leabhar seo, an heist a churann muiris ó léire I gceannas de heistí ná cé as a dúigh an chéad glún eile. An féidir leis an Gaeltacht glún nua de chaindóirí dúchas a láthair. An bhuilimid a bra go hilas go thomláin an gcóras I dachas. Agus an féidir leis an gcóras I dachas glún nua a láthair. An freigra dar leis an leabhar seo ná nach féidir. Go gahamid úmpú na tailig, na tismóirí atá sásta, páistí a hógant, go dearhandach nó go tríhandach, mar atá siúl ag brian hain agus a bhean Anna, Joe go pardon Anna I Shahantinin in New Jersey. Agus ag golóir daoine eile fud na hórpa agus an America huaig agus go dain sa bhaile hain. Tá seacht núdar déag le cúig eiste déag sa leabhar seo, idir scoláirí, idir hismóthóirí, idir daoine tá atógant na báistí le Gaeilge agus le Béarla, nó le Frankis Béarla agus Gaeilge, nó le Germánis Béarla agus Gaeilge, nó fiú an Spáis. Tá eistí teorachúla an seo, tá eistí practicúla an seo. Nis ní tismóthóir mé, ní ahar mé, ní léon choramach gom conas nó conas mar ba chóir páistí a hógant. Ach dála míos an túfás an leabhar seo. Mar sé tá anna stair na Gaeilge in éireann ó 1970 aráig. Ach seachas an gná fócas an tennis agus an ainis idir Conn na Gaeilge, Glór na Gael agus an rialtas. Is sé tá anna fócas eile fad. Agus os glíonn sé fuinneog nua, umlá nua dósa héal na Gaeilge agus stair na Gaeilge. Níor a faic os agam faoi cólúdar. Níor a faic os agam faoi na tailig Gaelach. Sa tír seo. Tá an tólas fáil istigin seo. Ach ina haanta sin, tá nudna agus tróir an tholéir go deo agus an dearfach agus an achinte de aine atá I gcírig páiste nó páistí a hógant go dearhanach. Okay? Na heistí is spéisiúla darlumm agus níl mar rá amach raibh gach eiste spéisiúil ach tá túramí agus tá dúchláin á thuairt an seo ag muireann ní mhórán faoi cad ba chóir a dhéanamh le páiste a bhfuil Gaeilge den scothach sa bhaile. Chóir iad san a chur go dtí an Gaelscoil áitiúil nó chóir iad a chur go dtí an scoil lán Bhéarla an anmeid si níos fearr as. Beidh annach chrácht de stólam an eiste seo. Tá eiste Harbh spéisiúil ag mára na Gilafáide agus Iarla Watson, mar atá ag stair chólúdar agus na Dailach, na Baileacha, na Tailig Gaeltachta, agus eiste anna theorachúil agus anléanta ag muiris ó léire agus ag páidú ó dír. This is a wonderful book for anybody who's interested in linguistics, in raising children in a bilingual or trilingual background home, be that in Europe, be it in Ireland, or be it in North America. 17 contributors produce 15 essays which are both theoretical and practical, deal with practical aspects of raising children in bilingual or trilingual backgrounds. There are essays here by scholars, there are essays here by parents. I would never have thought of the importance of playtime in various languages, or lunch times or meal times in various languages, or the problems raised when one parent makes a conscious decision to speak one language only and parent number two speaks language number two. The intricacies and the complications that this produces.
It's a wonderful collection. It's very, very useful. I highly recommend it. Some of the essays, I have no doubt, will be somewhat controversial about what to do with children who have exceptional Irish at home when they reach the school age, what educational choices and challenges face the parents. Mullam Cushkin and Fáilseoir, Mullam le Húdar ach Har Aine Ella, Mullam Brian O'Brien and Tagarhor. Tá Laur Fáil and Shaw $20 $1 Déag, Tá Kinta go megan Tagarhor Sásta Cope a Hínú. Tá Jocanna a Dul Hart, Tá Bubbly in Áte in Istolum. So for Brian and Laur showed to get Hifigul agus Tracelium Lishan Agarhor. Fair play to Brian. Well, kom me gan okkel, fader. Is toch, isn't it grand to hear the old Gaelic being spoken? Shouldn't Shandiaka and no of you neck few a call Marshall, the American Conference of Irish Studies, Sheelan and Yomer Kadina, Gurud Kula, Gur Rudin Sachuni, Gaeilge. Isn't it grand the Gaeltocht is still there? Because it hate Nish. Tá nuach dagum díf. Ní faoin Gaeltocht é seo. Ná faoin chóras éideach seach amháin in aiste nó ró. Tá sé ró éasca an cúlú céanna an cúlú cólínithe nó íorchólínithe sinna dhéanana an Gaeilge agus atá á dhéanana le fada an lá. Tá tiismóiríonn sa leabhar seo atá scríomh as Washington State ins na Stáitianta. Tá tiismóirí tailóirí iad a bhfuil cónaí déanta aca bhíonn sin Idáil in Stáitianta agus Sasanna. Tá mé héananig scríomháin agus mé tógáil na fáistí trí Gaeilge agus Germánis in New Jersey. Agus tá aithneagam riine in Canada agus in sa Spáin atá tógáil páistí the Gaeilge. Tá teornachaí na Gaeltachta sáirithe faoi dheire. Níl cantarí Gaeilge sa príosú nó sa reservation sin níos mó. Nis glachan muid I leog ar nó goil Gaeilge á labhairt tíomh mo de Gaeltacht le fada an lá, ach ní go fánmhar a glachan daoine leis an Gaeilge mar chéad teanga tíomh mo den Gaeltacht. That's fine as long as it stays in school. But when we leave school, we speak English. Ní fíor sin ní smó. Tána sean rialachaí á bhrisise. Agus ceann duine fenimén is mó tá feici agam le tamil inis ná daoine nach caintear dúcha siad. B'éidir a fuairgail an chóras éideachas thugra a báistí a thógáil le Gaeilge. Fiú gan chaid an áard Gaeilge bheith aca bíad féin. Agus seo fenomén nach nearnú staide go fód. Tugann faoi deara nach rá níos mó na coppla scóir teilech tíomh mo de Gaeltacht ag tógáil páistí le Gaeilge ins na seascatí agus fiú ins na seachtóidí. An níos tá 650 teilech mailing list cóúdar. Agus sinní teilí buile clia, char chorcha, béil ferste agus haar lear. Agus níl éon córa go bhfuil an bora sin ag stoppa. So farir dóibh siúd nach bhfuil Gaeilge agus go fóil we're coming. We're here and we're here to stay. A very short précis of what I was saying there. It's been very easy to marginalize the language for a long time as something associated with the beautiful, rain-sodden, shamrock-ridden, Irish-speaking Gaeltacht of the West. And as this book proves, that's not necessarily the case anymore. There are families writing in this book who live in Washington State, families who live in Dublin, Cork, myself, of course, in New Jersey, and I had several respondents from Spain, England and Canada, all of them raising their children in Irish.
We live in a time of increasingly porous borders, and the borders of the Gaeltacht are eroding. Now, many people look at this as a disaster because English speakers are pouring in. The other direction is also a possibility, however, too. The Irish language is coming out of the Gaeltacht, and it's being spoken as a native language all over. Now, one of the most interesting phenomena that we're seeing here is the decision of non-native speakers to raise their children in Irish. And this is presenting us with very interesting problems. Many of them, I actually had to put a special entry in the back in the index under fear. So many parents are afraid of saying the wrong thing, using the wrong words, speaking with the wrong people, being judged by the people around them. And yet they are still choosing to raise their children in Irish. It's a massive leap of faith for them and for their children. And thank heavens, the signs are there. Things are improving. There were only several score families outside of the Gaeltacht, I would guess, raising their children in Irish in the 60s and 70s. That number is now somewhere about 650, and it shows no sign of falling. Co-Luther is the umbrella organisation for Irish language parents. It wasn't even in existence in the year 1993. And it now serves all these families, has its own offices in Dublin, organises meetings, outings, weekends away and so on. It's a connecting organisation, and for that reason I think we're going to have to forget about that margin. We're here and we're staying, and we're going to be at the ACIS next year again. So get used to this. Ja, chez nous, ça va être maintenant.